Mabo nonsia desimame mamunyina to. Omemu nsam ni ama wodo so de ayensa ka ne yabo anu nonsia kasebo a ya de bedan yetiefu yi. Utie free peace 104.3 FM so okay 101.7 neat 100.9 Nemi ansa was pass abaka dance na kra. Eno achi hello 101.5 FM wadum kumase. Ghana mantem yedunsia system regions baby akasebo etegu a aya kasafidie be sedi esie nimi e kire kwam no nso a be sedi asa ya wo peacefmonline.com ghanatoday.com nso abode yetiefu kwa ombenya bi akan ejampani sa akwansesem denti utuntose tunsom ananka odimirika be fako die di kasebo ni mu akotini binie Omampani na nado danko akufo ado se enra Judicial Supreme Court esi ye efase mrahye bedwamu chiame abedi akire odi kan de otoso omote akonwa mu a ombetimi asen ato aba no eye kabimam kabi ena edi nkunim. And that matter is transparent on the face of our constitution. Indeed, even the presiding member of our district assembly have the right to vote. Look at the district assembly law, because they are members of the assembly. Afa insamfu from Adam Kasia no so kire se Edom kuma na wo mrahye bedwamu no wo mo bua pa ena wo mo ase aban papa e ho na mo ayetu Ghana ase no wo mo de to asanim. It is incumbent upon us to respect the decisions of our court. If we are not ready to respect their decisions, then we shouldn't run to them. Afa right to information commission so chese Kolebu Teaching Hospital and sembia obi hwehwe free om so om veba no enti yabo om ka empema duasa 30,000 Ghana cedis. Ene wiase nyina yesi wo ede ekai sabo enti yaka ne say World Kidney Day. Again, even specialists are taking care of dialysis cases. Ghana is quite short, and also and then me proposes a buying bit me sponsor some of the doctors now on some specialize in that area. Na sa World Kidney Day and a doctor ba kwa oye adwuma e wo 37 military hospital Dr. Nabil Nuama Akan say yen so ye ne ye bi e ka ho bi e ma yenya sabumu e haw ensem we ene afoforo nchiremu ne atanse anwumre ye de ne nchiremu ebremu na ya de mu aseda de ma KK Pepra roofing KK Pepra kwaya compound name at say bia wo say me pe radio station better answer nipa ne ka Peace FM me pe obi abome da so o KK Pepra esanse with KK Pepra all roofing are possible. Fa weni kire atimota ensawam kwantempo no so ehwa na ote da first and beauty oyima feminine mister oba fitiri kwamu hawo ebesiesie yinkaboni bia mampamu agudie aya akonno yesa wa shawa je ne yedi jare wedie no be kama Islegon ehwa na ote JM Ato and Sons what Gadivia plus Grocometer aba test strip very effective pa eno pe na wo de test ya unya result no entempa ma ren fi se 1 + 400 yen sonso na tamfo no eno so e wo dwa so na high sense Ghana eniama papa nyina ye to free high sense especially home appliances eniama edisiese fiesiese office de high sense ejosio MTN say networks ya wodo ni nyina ya manimusam ensuo ta na bi di ateko ewia kura bondenden ni ebi di etumeteko MTN de everywhere you go Oson's chemist at the Oson's garlic capsules ebuama immune system no nya hoden kutia nyarewa yade anka won to fom da umfaso wo bebre sage me koya da wurumane se amansan chiame kwabena mafo ana nana ya okese afezam no enchiremu enie yaka say Ghana mampani nana adodankwa akufuado ewo Dubai na Dubai for yichire bi ya etakoso afibi arafi de ode ahyehye so no ena mampani so edna nimunyam ekota sa Dubai Expo no echire na enra Supreme Court ekokotrase esi gina efa se so obi emrahye bedwamu chiame abedi echire wodi kan ana otosomienu na se kobase bibinti chiame nankasa ni ho ana wonte adwam na saafo no mu baako na te adwam ebra wo mu bobo nsem bi ho
na kobasi ya eto so aba otimi to bi mane ye ana ana Supreme Court ka se ane otimi eto bi mane ye mampani so wote sa asem no na de ono onim dadada ene de anigidi kire no dadada ena Supreme Court no e kan nti anya ne nwanwa kra esan se eye animusem dada se Ghana nhihye no ayede ye adwuma no ye nchia me ana speaker no onye mrahye bedwani de to so mienu ene se emrahye bedwamu asem a ye kanankasa no speaker ontimi mfana no ntumu bi because asem no emfa ne ho ono ne de ne se wo ye referee ono na hwe se afana ewa agro no mu ni nyina no emrahye bedwafo na ehie fie ho na wono mo dwendwen asem bi ho no obema obi akwan amana kana asem na afi watenten bibia pepepe ama nhihye ese so omde ye adwuma e wo mrahye bedwafie ho no aye adwuma enti ebra ekokọ ba se deputy speaker etre konwa so no wo mo kan mrahye bedwafo ho na wo kan ne ho fra bie na ntinyi ahye so leche na ene nwanwa onte ase kra etu ase on kire Ghana fo akire kra ye district assemblies ya wo Ghana ha ye ukwa presiding member no ezan se ya to aba ma no ye assembly member nti no ye to aba na se ote konwa so se presiding member re pa ya otimi to aba e kire ba bi ono so na dwene wo enti eni se sa deputy speaker die e ya assembly a e ye Ghana fo ahodwire bia. Our speaker is expressly not a member of the assembly. That's why he doesn't have the right to vote. In fact, he really ought not even to participate in the deliberations of the House. He's a referee, making sure that the debate is conducted properly and that the rules of procedure, the orders of the House are complied with. That's his role. But he ought, strictly speaking, not to be part of the proceedings of the House. That is not the case with the deputy speakers. And that matter is transparent on the face of our Constitution. Indeed, even the presiding member of our district assembly have the right to vote. Look at the district assembly law, because they are members of the assembly. And once you are a member of the assembly, you're representing certain constituency. If you are denied the right to vote, it will mean it is tantamount to denying the right of the people you represent to have a say in the decision of the assembly. That would not be right. So I couldn't understand what all of this furore and controversy that was artificially generated. We're being told that the decision of the court amounts to judicial interference in the work of Parliament. Afe mampani to aso say ebi aka se enu agina no a Supreme Court ni si na hire se ese Supreme Court no ho fore Ghana mrahye bedwa na adwuma mu abra so amra makwan sa enu o se da bi o Ghana mra no a yankase ya hyehya me ho a ede ye adwuma no se koba emra nkire mu obi ntene ho ase no obi so ohun se sen na Ghana mra na nkasa e kan sunsum atachire ni sen a Supreme Court na mrakunni no ankasa san ma na kwan se onkyere sa mra na se enti se Supreme Court no mra na ma na kwan se onkyere mra na se no ya de asem koda na se onkyere ase a ohunu mfumzo bi e wo ho. As a rule, I've made it a point since I became president, as much as possible, not to comment on constitutional issues in the country. I think people who are students of our constitutional law, our constitutional jurisprudence, are very much aware of the role that I played when I was a barrister in helping define some of its basic principles of interpretation. And I think that now I become president, if every time there's a constitutional matter I'm heard to pronounce on it, it will give the impression that I'm setting myself up as what, some sort of rival Supreme Court. And I've been very reluctant to do that for that reason. I think the body that the Constitution has set up to be responsible for declaring the meaning of the Constitution, interpreting and enforcing it, is the Supreme Court, is the judiciary, with the Supreme Court at its apex. And as a matter of good governance, it's better that that body, which has been given this exclusive power, is the one that is heard on constitutional issues. Omampani na danko kufado so obey mampani wabɔ no modin bia sa asɛm a ɛfa Ghana mmara ho no ɔmfana no entumu ebi sɛ bɛyɛ kyena obi nkonkɔtwena no enkonkosi bɔne nanso wei no na ho akwakohia so ɔde na no etumu ebie ɛna ɔkyerɛkyerɛ nadwen ɛwɔ enura Supreme Court gyina osi yɛ no ho asɛm nyina ya man bɔfo ɔto nkrɛfra bankasie mu na benentiri ɛna bo ano ɛde maaye na afibia mu March bosume no ya wada etosume no wo mayesi wonu mu a wo mu de kai esabo ya de ye World Kidney Day na afie etifi asema a wode to so wase kidney health for all
na dwumadie no ase ɛna yɛnia Benis Boate ɛne general surgery ɛna liver transplant consultant a wɔwɔ 37 military hospital Dr. Niama Nabel atwete nkɔmmɔ ɛna papa kyerɛ sɛ saa dwumadie ho hia paa kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wɔmuma adesimama nyinaa te aseɛ sɛ yadeɛ no ɛyɛwa nsunsuanso a ɛwɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara ɛbɛtumi ada ne ho so na wɔkyerɛ mu a yadeɛ no nya yadeɛ a ɛyɛ adeɛ a yɛdidi agorɔ enti nipa dasani biara wɔ hɔ nom a ɛni kwan sɛ woma wo kidney wode toto fam koraa ɛsɛ sɛ woma no hia wo yie na wotu wo anamo titiri paa ne sɛ wobɛhu sɛ mfomsoɔ bi ɛba ho ne di mu akotene paa ɛne mogyaborosoɔ woyi mogyaborosoɔ firi hɔ a ɛsikyire yadeɛ woyi ɛsikyire yadeɛ firi hɔ a infectious diseases saa nneɛma mmiɛnsa a mbobɔ odin ɛno ne nneɛma a ɛdi saaboɔ ho ɛdie kɛse paa ɛno no nti sɛ obiara wɔ mogyaborosoɔ yadeɛ anaasɛ wɔ asikyire yadeɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛanhwɛ ne yie na wɔ asikyire yadeɛ no anaasɛ wɔ mogyaborosoɔ no sɛ yɛanhwɛ na yɛamma nnuro anaasɛ yɛamma nhyehyɛeɛ bi amma antɔ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ a ebetimi the kidney failure abrɛw nti obiara ɔwɔ mogyaborosoɔ yadeɛ is at a risk of developing kidney failure biara so a ɔwɔ asikyire yadeɛ biara so no saa risk no so ɛwɔ hɔ no sɛ wowɔ yadeɛ bi te sɛ diabetes anaasɛ mogyaborosoɔ a ɛni kwan sɛ wodidi agorɔ ɛsɛ sɛ ntɛmpa a wotu ho anama ɔkɔhyɛ ebi ana wo kidney no ɛho ɛtɔ kyema na wɔsan toa so sɛ sɛ bi a wowɔ hɔ na hu sɛ wodonso nsakraya bem sɛdeɛ bi a fɛs wodonso a hu kɔla no saa brɛ deɛ nsakraya bi abem ɛna wonante kakra nso a na wabrɛ bi a woyɛ bibi kakra na wabrɛ but fɛs no nso na nte saa afɛ wonum nsa da nya wo dɛ ɛbote wɔ no mu a ma waduane ni manum kra nya me de manum ato wode da bia wonum ato saa wonsa da ni appetite ya dididi ɛtrɛ sɛ ɛsɛ sɛ wotu anamo ebia na woyɛ nya kidney failure ne bi wobɛhu sɛ enipa no dwonso a dwonso no dodoɔ ɛne dwonso no sɛdeɛ ɔwɔ sɛ ani kala no ɛsiyɛ no ɛsesa te sɛ dwonso no dodoɔ no so te afei na animu no ayɛ sɛn asaso astarte ɛyɛ yellow bebrebee nea ɛtɔ so mmienu wobɛhu sɛ ne honam astarte yɛ dɛn ayɛ sɛdeɛ ɛyɛhonhono no wobɛsɛ ne nan ase ayɛ sɛ ɛyɛtaatae wobɛhu sɛ n'anim ayɛ sɛ ɛyɛtaatae nea ɛtɔ so mmiɛnsa afei wobɛhu sɛ nipa no ɔhome a asɛ nsi so asɛ na ɔtee so wode no to nkyɛn a ɔyɛ biribi kakraa bi a na wabrɛ ɔnante kɔ hane kakraa bi a wobɛsɛ wɔsɛ ɛyɛ dɛn ɔsɛmabrɛ ɔforo test baako mmienu sɛ wɔgyina hɔ gyina hɔ me kakraa sɛ watumi atoa soɔ afei nipa no ɔhɔ a bɛsɛ asɛ ne bɔfono no di kɔ akyiri a wobɛhu sɛ afei deɛ asɛ twene mu ankasa no asɛ wayɛ confused obi hɔ a baabi a wɔteɛ koraa wɔntumi hu baabi a wɔteɛ nea wɔyɛ no wɔnkae nneɛma bi a sɛ biara dɛn ɔyɛ ne nsɛm bi a ɔkeka du sɛ ɔka sɛ a ɛnsi ne ade nipa no ankasa no wayɛ mmerɛ na ne so yɛ dɛn ne didie mu so yɛ dɛn ne nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ fam ɔde nsa ka n'akoma a ɔte sɛ n'akoma no ɛmmɔ yie na ɔsan kyerɛ asuban a ɛyɛte yɛn ho firi ho a ɛbɛtumi aboa yɛn na abɔ yɛ kidney ho ban sɛ wofifa nnurubɔne yɛnonom nsa yɛne yɛnonom cigarette nonom kokin ahodoɔ tramol ne saa nneɛma wei nyinaa ɛkɔ yɛn widie no mu a ɛgyetumi asɛe yɛn nsa aboɔ no ama saa nneɛma wei nyinaa aba nti ɛtɔ so mmienu mede ka kaa sɛ nsuo a yɛnom no sɛ so te ɛwɔ yɛ widie mu a ɛno so tumi de acute kidney failure wei dɛn ɛtumi ba nti ɛma mmɔden sɛ mmerɛ bi a ne bɛyɛ dɛn yɛbɛtumi anom nsuo bebrebee bɛpii no yɛwidie no yɛhore nsuo bebrebee ɛfa yɛn home mu sweat anaasɛ mfifiri a ɛte yɛ ne ade yɛlusu nsuo bebrebee nti mmerɛ bi a ɔsɛ obiara bɔ mmɔden sɛ yɛbɛnom nsuo bebrebee twɛma nsukɔmɔ ne wansa na wanom nsuo ɔmmɔden sɛ mpɛmpii no wobɛtaa no nom nsuo waano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛdwonsɔ ama adwonsɔ no so anim mu atumi ayɛ dɛn atumi ada hɔ panyini biara sɛ mfa sɛ wofiri bɛyɛ 20-21 years ɛde kɔ w'animu da biara wanom nsuo ara no
anchere a be sachet water ne be sensia be nwotwe de utimi num a eboa na ye num nsu bebrebe se de be ya ye nkofa sa kidney failure anasa acute kidney failure we entimi nye den entimi emeto yen so uyi ne to ntwa a ye to so mienu ene chronic kidney failure me kan ho asem no eno so na wo hwe asa yare wa hodo a ye bobo so obi se diabetes bi te se hypertension sa ni manema we statistics se sabo na se ne nketen pempin no mfiti ase ne ehunu ho hwe ndi so wo sa yare we mum bia bo modern obeko hospital. Dear Yatin Kasei, a general surgeon and a liver transplant consultant, your War 37 Military Hospital, Dr. Niama Nabil. Nanwatino and a Yenia Benis Boating Ebisa at the Smama one clan say, Aya Womuta call Aya Sabia Kosha Womu Kidniana. Oh, yeah, my check it out. Oh, bed twice. I'm checking the problem be in the home. Yeah, you okay? Like me, yeah, opportunity say me check me, and I mention so. Me only say kidney day. One cause I walk out, him say me go check me kidney day. And I me feel say ne bon so bed. Me check it bida because how nyemi ya ana problem bia ma wo. Ne me say bia how ha me ana bibi yemi wo ho. Ti me ase me okay. Baby o me check me kidney da. Me ni mo, no answer me check it da. Me go hospital. Ama yenka say check me kidney and I say that. Oh, when you be me check it because me have any problem bia say me go to check me kidney and I say like me nya problem bia wo me read the mo a e check me say kidney and I say but me nya time I met me at hospital akwa check it. Oh, na me check it me there for like she ha me say me go check it. Wey aya Ghana this year bina emra sebedafo kwa asetena no emra sebedani a wogina ma this year we fija kwa abre north ononyamfo Collins Adoma kumensa ana wa katra Mr. Speaker say Mr. Speaker wada wuru me betumi a enka dialysis ya wo bi enya kidney wo hawo ni bia yade no kwoto so say bia nipa no ne saabu no entumi nanda ma Johnson ma ontumi nya ne nan enti yase amfa no nkoto ade bi so yase ye fidie bi ya friend dialysis enne betumi ate saa nioma ni nyina de ama no ene wo sere se betumi a enkamra sebedafo no wo mumfa nkwa dwendwenem na mpanimfo nsisu ginaye se ene tayas no yamfa saa dialysis ne nkosem esanse eye kapa so obi ko no mu a sika wotua ne nya sika keto akura sade be ya nipa kura ho be ha na kakra odi asem itu dawie ye no na yensam chefo bi sa ne se world kidney day na sem odi tu dwa wo emrase be jafie aboso ba meja pai ohun sei said Akan. Unfortunately, dialysis machines pre Ghana machine na ye dialysis nankasana all over Ghana, and I think 65% of all the machines no Accra. It becomes constituency say nyame anya wadom na okonya kidney problem. If you jakwa brain off, unfortunately, it's not possible. Difficulty about the whole thing. Again, even specialists are taking care of dialysis cases. Ghana is quite short, and also, and then me proposes abayin betimia sponsorship. Sponsor some of the doctors now. Some specializing in that area. Abayin through the scholarship secretariats. It must sponsor some key people within the system, medical field, no specializing in that particular area. Dear Yatin Kase Yamra Sebetania with Nama this year where Fijaka Abre North. Ononyamfo Collins Adoma kumensa. Yenua Emmanuel Akole and William Gentu na buan semiyanwa. Wadeba dan ye tiefwe. Na sa edei ye wiase nyina de kai sabui. Afia semtra ode to so ene se. Nimdeɛ ya yewo efa sabo ɛho ɛha ho no. Ye bua amano etumpon na nkofo dodo no a ate ho ase. Na enumu no na hu behia se ebe nkyekere ede afa sabo ya de hu se den na de sa yare no eba we ka hu bi ema peace farman bofo ebra yenua ba Abigail Ashley etu anan ekọ kolebu aya asabia seja on the Abigail se obi anim ne story dada se kolebu de ho eni fie okọ na eje na ye de kai sabo no woni nuanom a ewo ho ye omo je ayarhwe e wo sabo ho hawo no wono mo akwa akodi nkomo na afi wono so akwa akoye omo aye kakra enti kolebu baby a ohwe saa sabo ho ehaw no Dr. Oda no eye Dr. Karen Hapok akumia bafi
na peace of man before the twetwe nkomo bisa ne se de na obetimi ne amanfo ache ebra ye ka se nimdi amanfo wo e wo sabo ho hawo no esua no onfa kakra nom yen se be ya yen so ye behu ne ma ye betimi aye na ya boy sabo ho ban na nkwa nkoba se yare bi aba be free yaram. They say kidney disease will Ghana a cause especially in young people. More cases are who will call it's the youth and are affected one. It's definitely something more and more cases. Say be an emergency, say almost half of the patients who you will see at the emergency no more kidney disease now. So who babies are, it's quite significant. Akomayare in a dikaya dia eku nipa. We see her baby, but kidney no, it's in itself a risk factor for akomayare into a kidney disease. Kidney disease patients in our one cry at the end of the day on my command but because kidney disease is a risk factor for heart disease, no here, because when you have kidney disease now in the end, akomayare ne become a bad day. Except or prevent from getting the kidney disease in the first place. Dr. Karen Hapok akumia befi wo doctor wo adwuma e wo sa fa homum na nye ono ne pen na woda no na enu achi na osan aka se hu behia se bra no no ayanka sankase bebo anan kwa ya asabia na afei yakwa cheke ahwese yesa abo no bibia ye pepepe ana niam bi susu wo ho a ye betimi a cheke yanka sankase ye ho na afei niam bi su ayeye no so ye jai na aboa ama yesa abo no so ya bo ho ban. One of the first things I encourage you to as someone say utimi a yearly checkup because kidney disease no and time bokoko say o start experiencing symptoms that time no ya really do a tree afen so be I o be so o yo be a open no one cry 6 sachets of water a day so no and afen so you be our underlying health conditions say hypertension, diabetes, lupus. Yare bia wo bia kra no so you be a one doctor in a yeding manage you yare so offer we draw no so home fa kakra no akọ drugstore akọ to bibi one no moon name the effects of the medication on your kidneys so you discourage you and ya there so ye herbal medication wa Ghana ha as an saying Ghana 40 herbs na Ombeniaji, drink say herbs there. It's the chemicals being but and you no cray. And yeah, there is all fun by heart. Oh, talk cray, salt on ya, FDA approved. Then no cry, yes, also real fun send ya pick. Dr. Karen Hapok akumia befi and what is answer say to ya. Now, send a medical can you about Abigail Ashley? I and any Juma Eofiha. In Abigail Nakosem. Yenu aba so ono so afa ho yira mu pa e wo sa sabo ya de ehu ene de nyame adom wanya ahoden ya na ye ni nyina ate ase a ye adwuma nti ene ye dapon na ye de ka wo mu a e wo sabo ha ewiase nyina no yenu aba so eboai e to be sheet maako ahanu 200 afi or special ice in suobi ene ne ma pi kan ho e de corona unit ho e wo kolebu ward 1 e ko so de kwa che se omo so nye non fanhwe ayafo no a ewo ho no na yenuaba Abigail Ashley my health my life so any peace news amanbofo kasai. For the past 15 years, from 2007, renal units and now medical blog no. As a best semifie, second home. Me call me benina. Me who say best sheets one of the problems here. And see, and ne kidney day no ne kama kuma say oh, adentina memfa best sheets ni bi embe donating my ward no. It is social media. Amount for contributing kakra. It's here the big count kakra. Special nsuma yensu kakra. And na yeboabo no. And the buy. In the buy, no, you had 200 bed sheets ne buy any pillowcases. Ko baby omo dialysis no, omo dey 100. And medical for no so omo dey 100. Kidneys don't mean kan wansem e bra won fa nsuo and count. In the eba no, specialized nsuo no omo dey mai no, ye de ka ho buy. Na mom efutuo ba kwa me de magana for no say
obia wo kidney etimpacho bomodin say ubesua de bi afa wo kidney ho pacho nsuo hu hia pa nso bia no nsuo yendi atosode yen ye exercise ni nyina ebeboa kidney no afa ezo nim se webusua mu diabetes and hypertension mu a management ye serious about it and fa say your mama and papa ebetumi aba won chen ebi wo so wo kro mu ni diabetes na hypertension and so lifestyle esan so mu ndidi ye nti na akofa yare na abro kidney no wan hwe ni yi a eto chima e ka obebo pa no umbonwie chese why transplants ewie crap wo da so e boka take it time collab be e ben ko check say kidney function ho to same utumi ho say kidney ni function ya na fere wa bo ho ba e because emboka yo wonnim behwa na abetu Yenuaba Abigail Ashley enono na ne kwakra mu chief nursing officer Department of Medicine Benis Mensa enso so ejina ne nuanom a ono ye adwuma e watena wo nyina na mu eda Yenuaba Abigail Ashley ase se wadwene won ho ye beda nase ye be ka se nyame nhira no efi se be she says bibia de bia no ye dwen hu se obi ba ebeda ho na ye nya bi fama na ha dwen efi se nipa no tumi nda rubber so ha dwen ebun fie chire and omu ni obia nsoso nti omu ba mu krahwe na ya we ye basic need a se ye di mo a ye nya fama no ya na ha dwen nti we ye be ka se sister se ye danase nyame nhira no nipa bebre nso enhwe no mu breye more of this enye we kwa bibia ehia o hospital bia impakra ehia efi say yenya ebinum wo ho a omoba mo nya mpanda so nti yenya mpakra yepe nti bibia eda obi akoma so no yesre say omofan bedom ye enye medical kwa hospital ni nyina nti yebeka say sister yeda wase nyame nhira. Chief Nursing Officer, Department of Medicine, Benis Mensa, Kolebu Abaya Sabia Brenne, Yenuaba Abigail Ashley, and the Dom Ekokoye Renal Unit, Adoye, and what this answer we say, Etu Gladys Boache, and a Boas Ansi Minano, MIA. Na ane dana a Supreme Court ekwa setena no siege na yese so obi kwatena konwam ewa mrasebe fie se speaker sa nipa kro no wo ho kwan se wo mu to aba bia wo mrasebe fie wa otumi eto aba ni bi na sami beto dwape ene dom kuma ewa mrasebe fie minority fo no efrance am twafo so mu mra metie ononyamfo haru na Idris mpo na kasa no wo kire sam Supreme Court no mo de guru madam asi we e levy na wo mo nso peso mo turo mo support adema e levy no ene se wo mo akwakosie ginaya a wo sha ayesa nhwehwe animu yi na wode asem yi betu dan wanne edom kase no nso ayansam trafo nsiamudie Deputy Majority Leader Honorable Alexander Afenyoma Akene kasai en wo kire se sa minority for no titiri pa NDC for no wo musuba kwaya te se atacha ekosi na ntie tipe ne ye bone nsamrane o we de na ntie wa dosrade o adosrade ukunu wie ye se ne ye pe ekosi nipa tipe yeso wa ya atacha na ndi ye de sere no sa no wo musuba kwaya se atamuo na kwama wo mu dia o ane court no ya di o uche agina osie no is in the right direction enya kwatia wo mu pe entese animu na Supreme Court akosi agina ya enye de sa wo mu suba ya no. It is incumbent upon us to respect the decisions of our court. If we are not ready to respect their decisions, then we shouldn't run to them. But once we run to them and they deliver their decision, we should take it as a bitter pill or a sweet chocolate. If it's bitter, take it. Tomorrow, that decision could be an authority for your own cause. And at this point, let me again remind you of another case, Dr. Makesebe Yeboah. You may recall that somewhere 2015, the NDC came to Parliament for us to approve certain power purchase agreement and conspicuously left out the car power agreement. And they said that, oh, they were using ECG and GMPC. Meanwhile, we found an alter ego situation there, where although ECG was going into a private agreement with car power, we realized that government of Ghana was giving a residual guarantee. So we invoked Article 181 and said, look, the Supreme Court to interpret that agreement to mean
That is an agreement between government of Ghana and an international organization. The Supreme Court said no. Dr. Sebe Yabua lost the case. It was the position of the minority that took Dr. Sebe Yabua to court. We lost. We accepted it. Dear Yatin Kase, your deputy majority leader, Honorable Alexander Fenyomaki, Osaya Mrasebetini, Emma Desia war a footu and finfinimantem. Nasa Jumedian wasi, majority leader, Osaya Mrasebetini, Ma Desia was swam one so, and Amrasebe de Fia or Yaswafo, Unonyam for Sete Mensa Bunsu. And what them say, Sawusa, Womo order 109. Cross train no standing what this year womudi ya jumano eno de etiremu pefe say Speaker of Parliament yeah memfa say yeah honorable right bambabe wonu say yeah to aba wontumi ntubi wongyina mu obi ya anti wote speaker konwa ne mu a enam so wonyina mu obi ya anti wano you to aba wontumi nkasa me support to asumesi anaso obenten enti one dey say wotimu wa no na mom sir first deputy speaker wa yamra sebedeni anasa second deputy speaker wa yamra sebedeni no betena konwam nko ade a ene asa nipa ne ye to aba obetumi asore efri na konwa no so wakwa akoto aba ne bi asa aba betena ho. The Supreme Court is in the right direction. You should know that they are not the same as the figures of Parliament. Now, Article 104.2 deals with the substantive speaker, the Prime Minister, and it says that the speaker, that is the speaker who was elected on that day before Parliament came to be inaugurated, shall have neither an original nor a casting vote. That person has neither an original or casting vote. In that, the deputy speakers are not mentioned. And it's the reason that the deputy majority leader took us back into history. The framers of the Constitution so intended, they would have been categorical. We aye ononyamfo osete mensa bunsu. Yenya Emmanuel Akoli ena William Gentu na buansem yanwa wode bedan yetifo. Na sasam no enam na shebedwa mu chia me abedi ekira odi kan ononyamfo jo osei wusu e ka se efri se no Supreme Court na se ebu atan no wieye no kofo na me no mo kasa se Supreme Court no wa hyeda no de ho for Parliament nsemu na Parliament ohoi wode ne ho Ghana mra shebedwa no obi a ntimi nkira ne onye wode ne ho ene o se wo mo ahyeda fa to ho so se wo mo twa atro ede achira manfo na omu tumfutro de gu manfo ani se be ya no kwasem se na Supreme Court kan no ano o ma dwen be fisu no omunyai kra na sem no entisa. I said, gee, we should not be misinforming the public when it comes to matters like the leader should speak sparingly. So please, whatever we do here to regulate our business is subject to the Constitution. If for any reason anybody says a clause or otherwise is against the Constitution, it is the Supreme Court that will determine whether it is against the Constitution. Or we ourselves say, no, the Constitution does not give us the power to do A or B or C. Once that determination has been done, if the member wishes to ask for a review appeal against that, it's open to us. But let's stop misinforming the public that the Supreme Court has taken away the power of Parliament to regulate itself. No, we still have the power to regulate our proceedings, except that we must work within, not outside the Constitution. Na emrashe bedwa no kwa setena ne na nka eja omukwa akotwa adwendwen so ahwe se he ne mfa Ghana mfa enso omukwa ese na nka mra ne kire se ansa na emrashe bedwafo betimi aye omadwuma ese omoye ne fie ho no jesu won dodo ne ye de okono mienu 92 eno ena kwaskoko se omofo omokorom ye nti otimi etanse twetwen komo na omotranse na eja chiame abedi ekire odi kan right honorable Joe Osei-Wusu wono ene chiame abedi ekire odi kan obetena na konwam momye mompaye ti oyase mompaye nwia na Tamale Central na Shebedwani honorable Murtala Mohammed twena adwen asise eja otu adwamu wadawro mawo yen hihye na yedi adwuma wo fie ha no ne fa to so aduanan nwotwe standing order 48 ese se mrashe bedwafo ahenu aduoso num no ye ba bedi dwuma bi Ghana fo nyina di mu
na dodoɔ no a ɛwɔ fie ha bra yɛba bɛdi dwuma no nu ade ɔkoro mmienu a ɛni sɛ yɛto asa asɛm no so nanso mede mani ɛfa mu ha sɛ mahu sɛ nipa a ɛwɔ fie ha no yɛnu ade ɔkoro mmienu ntimi wura metwe adwen asi saa asɛm yi so. Understanding orders are very clear. 10 minutes. You are conducting of business without adhering to what is stated culpably in the standing order. For me, is unfortunate. So I want your guidance. I want, perhaps there is another time I do not know. So I just want to know why the Speaker wouldn't adhere to the standing orders, which is the guiding principle of the House. Enti wakansa no emrahye bedwani bekwa emrahye bedwani ono na echa me abede eche odi kan so ohe na chese de emrahye bedwani no kan no kre na ose ne mom yenkan nipa wa hanhwe ade wom kan ye na eye aduanan baako enti du mienu pounds maduonu enum 1225 pepepe ena wose esanse ye dodo no nu ade okunu mienu nti no yetu asetena na sensen. A count was done, was 41. Still looking around, I don't see any more members have joined the House. Accordingly, adjourn proceeding, adjourn the House to tomorrow, Friday, 11th March 2022 at 10 o'clock in the phone. Enti, sana koba SM na sebe dwafo no, ene omo koya omo anya adwuma. Na eyiwa wo se ne ye ayibi. Supreme Court asem ye. Metena ase na mete ase se. I will say the Supreme Court to Kayano. And I'm say first deputy speaker and a second deputy speakers no a year MPs no. Me did say Swomu si ejinaye bia. As I say omunya say edema omu constituency for no. Enti se first and deputy speakers need to make kwatena ho. No omu sign beto aba. Enka ne kwan so ano no. But once I walk out now, Kunumunsua. Now, Utumia or the two abani ya dear free winsem. Enti ebe to me and can next time or no. Any quite say first and deputy speakers in the Yamrashabida for. Nana what must Meno Yadripa. Meno Yadripa. Any quite say Omuma first and a second deputy speakers no aya MPs. Around the parliament na Hosisiano. Say ye MP say Joe Wise it we. Enne. Near say I nominated Joe Wise as Speaker of Parliament. Now or ye talk about now power by Speaker of Parliament. As I said, I couldn't or to say by quite much feelings. Automatically by election. Good. Okay. Enti because we MP. Na obenya kwan aye adwuma say referee na on fa no for nzemunti na so on fa konwa nye dey ento ho good but don't timi so nka nkire me say obi a ono on fa na konwa nto ho na ne manfo asoma ne say o magina o man na mu o mra hye bedwam good first and deputy speaker in this case no omo to aba e wo ho a omo manfo no de omo nkire o madwen ma omo dabi enye yesa dabi enti no ebi atam omo hyehye mra no na sa adwene mai yeah omo hyehye mra na yenya parliament ati sei say yahu yeah because nana omo ye MPs omo ye mrasebedafo first deputy speaker ye MP second so ye MP enti say ye sie gina ye bia esese wo constituency fo ni nya say ewom say ye mrasebedani ni to yes ana say or to no enti e no de esese enti won say na wo ka bibi say se wo bi ba ye speaker esese ne akonya no wode to na yekoye by election meaning when ponana woye do ajaho on say time an woye MP no because of sad de no every ninti oja na akonya no to ho ema obeye speaker enti nana meaning first and deputy speakers necessary yamu omudu omu akonya to wona yekoto abana hanna distinction no no the Supreme Court na even though enyanya full judgment nan kan but me madwen so ye me say because there is distinction between speaker and the deputies no ntino and a constitution na nhye chenchena say speaker no ontimi nya parliamentarian. It means the constitution don't recognize say deputy and first deputy and second deputy speakers no our constitution as yenyi omo every house no constitution no requires omo be yem na hyebedwafo on kan so omo ye full time MPs enti say wo ka say omo nto aba at the time omo to aba no emra hyebedwafo sen na wo be kan na kan wana on kan no kan that's it
what I say ntia bia ye sua de nyina ye kɔ anim se yehu yenya 137 yehu se bibi se betumi asi ntia bia kyena bi ye adwen se emra no fa he ne ensesa no de na ye ya ye betumi de wo so akwa adwendwenu mu se be ya mra hye bedwa na adwuma no be kɔtɔ tinti no sa 3 speakers ni nyina obi amfa na konyanto ba kwabra wo kɔye ne sa nso so a ho obi amfa na konyanto it means say first and second deputy no omo ye adwuma omo nya adwuma obobo omo ho ka obehwe omo te say the wohwe speaker no enti ebia constitution no nyansam nso ni say be ya oman no moka bebere no MP no omo ho dada na yetua omo ka ye hwe omo dada nti wo de omo hye ho a untua extra enti nanana enka emra no ankasa de enka kan say wo kwatena akonwa no mu nko as speaker untumi Antuaba. Me the marking kind kakra ne kyerɛ sɛ emra no ye explicit on the speaker, not a speaker, the speaker. That is the definite article the na ɛhyɛ hɔ no. Mo sɛ emra hyɛ bedwam no abambabin ɔno pɛ na constitution no kan asɛm sɛ oni original vote bia wa asɛm no mu but answer da nka about the deputy speakers no okay enti ane next time ɛsɛ sɛ emra no ɛno mu di sɛm sɛ wobɛyɛ first deputy speaker sɛ sɛ wode wakonya to anaasɛ wobɛyɛ first deputy speaker ombɛka ne sɛ trust me obia ni hɔ a woto abama ne sɛ MP na woka kyerɛ ne sɛ wuyi no as first deputy and as second deputy ɔmfa na konya to akwara memfa nto hɔ ebe depende say independent hwɛ nana sɛ obenya te sɛ de speaker nya no de a ɔde beto aha setio we are first deputy a woni adwuma bi ampo ye o emra ne se sɛ obenya adwuma agye sɛ speaker no ni hɔ ɛna abetena konwam na te sɛ we ode boss a ɔmo akwan ma onya adwuma ɛteɛ hɔ na abehu sɛ ya kwabra de be ya ne sɛ wokɔka sɛ first and second deputies no omo fa konwa no nto hɔ de a ɛne as well yenko yi obi a onyem na hye bedwani kra na opene no aba betena ho because wo ka sɛ MP fa na konwa pa nto hɔ kwabra be yire nti wo de yesua de ko ebi a Supreme Court ruling na ba bonte ne nyina nya bi kenkan a ye be hu nyina so a enti ma Supreme Court emra nyina sɛ be ye de adwene na twere enti eba ye once what na sia na udine ho ahu sɛ sɛ ɔyɛ me MP na yɛ to aba na wonya sɛ wo mpa de ɛbɛyɛ den kakra ɛnde ɛbɛyɛ den kakra nti ɛtefo yɛ to aka sɛ bɔ no ɛso executive director awa but ma mefa we nkomre executive director of that Center for Democratic Empowerment ano ɛyɛ Alex Entry ɔse ɛbrɛ bi na ɔde asɛm bi kɔkɔda Kolebu Teaching Hospital sɛ ensɛm bi asi ɔda na ɔpenkyeremu ɔmo fa nkyeremu no ma no Kolebu fo nde ne ɛkyena ɛnɛ ɛkyena fa ha ade ɛkyen a kɔfa krata we bra brɔfo na atwere no wayi kɔma afria na sɛ nka ha wo de apostrophe wo de kɔma na to hɔ aha na semicolon wo de colon ne ensɛm sɛ nwunran saa ma ɔdena sɛm kra kɔkɔdan ɔsoafo ɔhwɛ apomuden ensɛm so Minister of Health sɛ ontie na sɛm na ɔnka bi ɛmfa ɛma no ɔyɛ Kolebu Teaching Hospital information a ɔpɛ no ɔma mfa ama no. We requested for information from Kolebu Teaching Hospital in connection with a tender for a contract. In fact, the information that I requested for was an evaluation report in connection with the Right to Information Act 989. And then the Kolebu Chief Executive refused to provide me with the information. So I made an appeal to the Honorable Minister of Health, and then he gave me a letter back to Kolebu as a referrer for Kolebu to give the information. The Kolebu still refused to give me the information. Na openi na say esan se na nneema ekonti or the asem no kokodan RTI for Right to Information Commission emo mutie na asem no a omo so ebo no say Kolebu mfa nyia no na Owura Alex Entry ene ne Center for Democratic Empowerment epenomra enso mbo no a wamfa ma enti RTI for no abo Kolebu Teaching Hospital eka empema duasa 30,000 Ghana cedis. So I had no option than to seek redress
from the Right to Information Commission. So I wrote an appeal to them to come into my aid. But when they wrote to Kolebu to furnish me with the information, Kolebu refused to release the information. So they write back again to Kolebu to explain to them why they have refused to give them the information. That one, they didn't reply. So they have to make a determination on the issue in line with their operations. Determination in say, I'm finding Kolebu Teaching Hospital 30,000 cedis to be paid in 2 weeks. They have ordered Kolebu to release the information to me within a period of 2 weeks, or they face the wrath or the full rigors of the law. Na registrar Right to Information Commission Samuel Kojo Ewia ono su chirechire mu de omo gina so enti omo Kolebu Teaching Hospital eka empemadu asano. No press or the application by on the 15th of September 2021 say or the Nkata be called Kolebu say up information be na information ni bi no ana ohwehwe no tender report of tendering exercise via Kolebu no ti ye the Kata Kuma Kolebu said Mr. Entry omanu yi ni sen Kolebu ye Kata di Kolebu amfa anu yi bi ama na emrano so ma ye ho kwan se ba ni saadia just mabu commission ni mtia na the commission can move fan yezuma nti emrano so ma commission kwan se onfan na no yi bra nti anu yi no na ya bofo mu ye kan determination na afezu so yesi enam so mu bu ye ni mtia na ye twa mu no ma amfa no yi bi ama nti yeso ya bomuka 30,000 omo 14 days say somebody cases go man kia na a pound 14 days that say you begin see 10% of that 30,000 until every 14 days be I be expire no you see 10% be ba account Sania Ora Samuel Kojo Ewia echechire mu eno no na asam no RTI sa commission no aba ne say boa papa say Ghana ni wo pe aban adwuma bi ana bibi akoso wa adwuma no wo penchire mu na atwa krata nkomo omo na omo se omo mfa ma wa no an se wo de krata akwakoda RTI fo no omo tie no asem o de pe esi a yebetu anamo ama onsa kan pe ya chese Ghana fo ani age RTI commission no adwuma omo ye ho pa na ewura numbi ade ekoda mra sebejafie se LGBTQI+ yamfa wosebi ento sa nipa no so a womu dwumedi womu die no womu ntumi ni wo Ghana ha na womu tew ekuo bi a Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs ya womu se womu entenase womu nje nkofo adwenkyere se emra no yanye ntum anase yantonten so ansa na womu tenase no weni ne etoso enan a womu je Ghana fo adwenkyere ntia nei Presbyterian Church of Ghana womu koyi OR Foundation for Koi, Africa Forum on Region and Government, or non so koi. Ghana Must Know, Center for Democratic Empowerment, Omonsu Kopie Committee Nwanim. Na Ghana this year yenu, Ora Fredo Wusu, Wani ye koko kuyeni we Parliamentary Eastern Region, Professor Charles Godfred Akan, Ononso Ekoya, Womudu Womunkrata Kotum Penimfuanim. Ora Fredo Wusu krade was Ghana for nyina say anti-LGBTQI+ no Ghana for nyina support na mama yanyin tumu wa ha enti wo pass bill no yankante onum se so mbeye saade no a abrofo na ya krado so mbaji wo mu na watremu a awurade ninim die mu no wo ba ne be ma ena wo se Ghana man so a sade awurade asada asese wo mu no wo mu afapa na sei tantra soro wo baby ana so watoku ba wo twemu si yenyina ho na wo ntwamtina traffic no ate kakra na ya sade esi asese na tuoyi pemte kokonte esi truck so a ya de nam rough road so wo tu ne na ba kusia na apem abase tu ba kuna za apem abase a bote se tamu a Mose de no puma no ewo pokoko no mu a epo no adenna wa fate na sa adenna wa fate na esi dankoko ti wapem ko no wapemba no wapem ko no wapemba na we drivers no we agba we nso agba ben yes
Awurade abɔde afa ye etem sapo say bi ne yepe na bɛɛma ne bɛɛma deɛ Human beings, we have an eternal mandate and calling that is reserved for the human race. The original parents of the entire human race were mandated to go into the world and to multiply and to dominate or manage the earth. In Ghana, by way of full compliance with this mandate, our population has increased from 5 million in the year 1960 to over 30 million in the year 2021. The objective of our continued existence is to uphold and appropriately manage this eternal mandate. Eventually, this state of affairs is at variance with the projected LGBT marriages. Hence, the need to enact the necessary legislative instrument to carry out our mandate through without fear or favor. Said the Yamia Sisa, Fernandeba, by a cookra, Fanese, Womo, dear Mood, Womo, Sewomodensia. I have said that Jensen about talk and one say Anna and one Casa Atino at a Supreme Court judge. What no home, Anna or theatre say. And Titisa, we are cranka casa or the Nano a pim wa was so a net with Piaka Crabanti and also Pim Cosroba. A Pim Cobanto, Piaka Cran with Piaka Cra, and Zane to Miafa, Akataso. Where Papa nie? Na dia yatin ka say you were afraid of Usu. One day or ye queene papa nyame nsraw. Na ba queen one Sunday don scanner scanner. O Alpha Nation or no dano. Was say burn ya passia. Ghana benyo time and call for time. And afi yabasa sa yachi mpuntuo ni ade nyina bɛbɔ yɛn yabasa kwatitibrem kura teta mo na hɔ ne yɛbɛkɔ akɔgyina na afei ewiase amansa nso behunu yɛn sɛ yɛ nipa mu yiyimu yɛ tan LGBTQ plus foɔ no sɛ anhwɛ kura awurade abufuo bɛba yɛ ne mumu so sɛ yɛ ne nkɔfo ɛte sɛ konti bill need the omunyin free parliament. Fundamentally, the bill openly and systematically discriminates against members of the LGBTQ community, denying basic freedoms of expression and subjecting Ghanaians at large to undue scrutiny from law enforcement authorities and from friends and neighbors alike. In so doing, the bill runs counter to the principles of freedom and justice on which the nation was founded. Under the proposed legislation, writing this letter would be illegal. Within the discriminatory framework of the bill is a dangerous path toward a police state, where the act of existing is in itself a crime. We fear that this would irrevocably change the social fabric of Ghana. Outside of Ghana, the bill jeopardizes the nation's standing in global affairs, and in so doing will roll back the great progress Ghana has made economically and culturally on the world stage. Nana papa no onu free. As one ya Ghana ni. That's what utini wa huni di. John na obi a ono one ya Ghana ni ya ne ye ya de a usimu say. Ya ni a ya ti ekurum ni ya de a wonu fi abrochire so ono kra na nkrata ni kwa se nkomoje. Because one one kaya ana yesika sembe de yani akrasi yate ya wonkyere ya dada ya nsoma no so abi o meye bibi maye enti wono wati we ye buroni na wo buroni na Ghana ye kaya asemo a wonso wodi mirika ba abesim na Presbyterian Church of Ghana basre Reverend ni ama asite social relations officer Emma sorry no papa kwana no ho ayefese hwese de wase ne tekama ya wode na yi no aboni mukura ne Bible etu ne na wa kodu committee nanim ene wakati o mu se
Ghana ha yɛsom kua ahodoɔ no nyinaa akyi yɛ kɔta ne yɛ bibia waa bia ɛntae saa adeɛ no akyi enti yɛsrɛ wɔn mpaase bɛ ne ntam koraa na wɔn wɔ biribi a wɔn nkɔ aburukyire hɔ na wɔn nkɔyɛ. To support and promote any and everything that promotes Christian values, and we stand up against any and everything that threatens Christian ideals and cultural values. Firstly, we find the activities of the LGBTQIAAP+ persons and their advocates a threat not only to Christian ideals and values, but inimical to the very existence of the human race. The Bible clearly teaches us all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. As Christians, we are enjoined by human values and dignity consistent with the Holy Bible to lead expedient lives. The practice and promotion of the LGBTQIAAP+ is in complete conflict with the teachings of our Lord Jesus Christ and against the values and norms of the Ghanaian culture. Pesa de no kurobe botin because ayane time papa eradi israel onya okase unu fie nyina aduane mpa mu fie da Presbyterian Church of Ghana epenia wogine mu Reverend Niyama Asiti Social Relations Officer ma sorry no na ode asemi atuja yenua Emmanuel Akoli na William Gentu na different na sebede fie edebedanye Yakase MPP amanyoko no boaboa no ho na wakwa akoto aba na aba no awoto no oyi mpanifo ebedi party nanim ewo abato mpasua ahodo no nyina eso na asantimantem ho ahuru papa yakase Bernard Entwibo Esiako chama untumi a koso okwa akoto Chelsea ye ne ya UK aban abase omuma kwankwa mo mu ndon bi omu ono na tie konwa no so chama untumi na tie konwa no so na so nipa ba ko ode ne ho aba amasesei ono so ne dia hyetapa santemam miamia nyina eye chairman koka ni nyina eye chairman ode no ho kwaku apia ti etwa ne tia efren koka na koka ne kire se watena se ahwene ma bi wa santemam din ehun se MPP amanyokuo no ne funu mankasa ene asantemam enti opetitani wa asantemam a ba bi omo wosisi omo hia obi obetumi aboa party no amene e break 8 na wanya mmadodo no se MPP timi nya mmadodo wa santimam a na chese de aka no okonya no ensoso kakra de be soso na chese omo kwa eno no na ono no wahwe kwan a sesi a party no na pomuden tie wa santimam omo hia obi obetumi aka party manabom obi obetumi atu anamon ama party manadi nachi obi obetumi ahwe ama babia mentimi ho ase asori nyina enkabomu aba obi ode kuru ya nkasa ebeba obi obetimi aka party man nyina bom se be ya obi ade de ayamenasepo ha no ebeche na party na tu anamo akonanim na nkwa nkoba saa de ne na party no omo edi omo dokono kwa na wotena se hwe mu nyina no enye obi ase ono chairman ode no kwaku apia ayeta frɛ no koka di nsɛm tudwa no pay ewo Hello FM wono mo morning show so ebra na Samuel Joaquin Bukim Sami B eti adwam ena chairman koka ka se 2024 aba no da ho sa na nya agro no no chairman koka no waso no ho ahwe hu namu ne ba bia onim se ono ne obi a obetu adi party nanim ama envie nwotwe no party no abrikie se wo di party ni ma na me se asantemaye madom no mu di ekuo ni hyemensa na nia me mehu de hwe e was say we have to work together we have to think together we have to decide together we have to solve issues and differences together I mean that's all it's you ekuo we no single person and I didn't say ekuo we e wo asantemantem ha e didn't say that hwe je ekufo so uni me background yes president Jacob former president ono apetefie god hold the network and so your campaign finance committee you share with the composika and don't for my sika magazine for sika I dey born say open j na fire campaign right the last person I'm example nana adola kwakufado His Excellency. Yes, only the background omo fie sika pa sika ani da padia ne papa di ja no and so ni yeah campaign some hu kitwa bi anso political party one person pen enti me fanisika nyeda
chairman ɔde no ho kwaku apia yɛta frɛ no koka ɔde no ho asi wɔ sɛ asantema mu sɛ mokɔ akɔto regional election no a montoma no sɛ regional chairman na ɔmoa party no ɛnkɔ ɔmomom no ɔmfa ɔmo ɛnkɔnkan saa nsɛm yi nyinaa nɔpɛ yi ɛwɔ Hello FM morning show so ɛna ɔne Samuel Joaquim Bukim Sami B ɛtwetwe saa ɛnkɔmɔ yi na I motas message no 21st clinic expert was sciatica yɛda Ghana fo ase pa 21st clinic na ɛda mu ase yi yɛkamfo ade paba mu a sɛdeɛ musidi anite ni wɔdɔ ne akoma pa som no nwanwa sɛ ɛnɛ 21st clinic the whole Ghana ɔno no waba bɛyɛ number 1 ɛba no sciatica obi anim yɛ na so obi nim yɛ anka problem si da wadadaada yɛnya obi anya amayɛ ɛno ansa wo kwa yɛ papa wo nanti ne yɛ dibidie ne yɛ de ayeyɛ hɔ yɛ twita ne yɛ enti wobɛhu sɛ no kora de cancer ne tetanus ne saa nneɔma yi ɛde brɛ mo but yɛnya expert yɛ 21st clinic no saa problem ne nyinaa ɛto atwa fa w'ani kyerɛ ɛdɔme have do abronsanim ɛna asantimantem kropɔn kumasi ahwia 0540 311 311 0540 311 311 na some spices ɛde ayɛ aduane ama nipa dodoɔ anaasɛ busua no ana edi wɔ fie wode yama omu ayɛ engagement party wedding funerals ne ade a tise ayiko seasoning powder ɛno na ya spices ya yedi na nsen de no ne yedi baako ne nyina bi ni wo bio enti so wankɔtɔ ayiko seasoning powder yanto beef de wom jollof de ya bom ne nyina bi wom chicken de ne nyina ebi wom de wo pɛ bia wo nsa bɛka yɛfrɛ no ayiko seasoning powder ɛkɔyie kɛkɛ 0244 160 750 0244 160 750 nana yo baba ya home kasebo nso nya bafo nkrato mra sesi a yo Safi we bede misika sembe tutu yie pa Safi we men say sika kra Safi we me investments kakra amma busia da akya ye kama o how bi ani ho Safi we menye ebeye biemu free say ebeye enye plano Sika ho fa hodie mapa no wobetimi enya wo onua dwen seba dwenba na tu anamon sisia ko Ecobank nkrabata bia eben wo ana ko abefo ntentan so ecobank.com/swam na fa ho bedom dwumedie frɛ EDC ne ya 0302 634 165 ana WhatsApp yen 0595 235 065 ne yene won share investment ahodo ase a ɛso bɛba mfa so ama wo EDC Investment Limited yɛka Ecobank dwumako ne ho bi. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yama yetiefo akwaba 21st clinic ya wɔ expert ɛwɔ sciatica 0540311311 spices no papa ye kamfo amamo ayiko seasoning powder Elan spice na trading ventures na de abeda so ya frano ayiko seasoning powder ekoyie keke 0244160750 0244160750 amansan chiame kwabena mafo ena nana ya okesi na ya de kasebon mu aseda ma ozons chemist omunati ozons garlic capsules a eboa ma immune system no nya ahoden kuti anyarewa ede abedan ye yade anka won to fom da ubeye adwuma saa wo mfa so bebre wa hoden eye ozons garlic capsules MTN akoye kokroboti a wusa ho bopo a enye yie network ya wodo no nyina papa ewom eye MTN we there for you everywhere you go high sense ya na Enyama papa nyina yeto wo high sense ene da light off kakra ya ba ye kohwe we ya ne TV asai ne fridge asai no wakoto no wahini ye enkofo ne de ne bia
Wamu atonium free high sense the nyina etina ho pintin. Home appliances ya papa, air condition eboho, TV, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, sound system, ni nyina bi ewo high sense. Everyday price for everyday people. 0302 550000. JM Ado and Sons and distributors Adema Galivia Plus Glucometer and test strips here. A very effective pa. To me monitor blood glucose no man kama check blood sugar no na ne use nso a very simple kra womre na 1+400 eno na ekum ensonso no pa nti obi a okoton nsonso dura edin ya ba kope 1+400 yawo Borges olive oil, authentic 100% pure olive oil. Health professionals adia to me say we dear amai by 100 omunyina eyusubi 0501 60 50 85 0501 60 50 85. That for certain beauty or hima feminine mister or bear feature common how a besiesie in carboni beer free war ema empemwa goodie ya kamapa. Your friend that for certain beauty or hima feminine mister. Your sign so I was sour deria. Ye did jare with the anbaya kama. Uni pay out say Yamu wabe ya unani ya dini share fridgim. Ne widia na tosu se na. Aya sour jenwa. Kokwa koko tuntum chocolate kwada na yi edi amount. East Legon emom frɛ sɛ wo padudu etu esan sɛ promotion no gusu a ekoso 0207 491 414 0207 491 414 KK Pepra Roofing eba no dan so bo edin ne ba akopɛ your friend KK Pepra say a dine baako anase eye dodo commercial quantity obebo ni nyina so de amam kama shape a wo pɛ size a wo pɛ color a wo pɛ ni nyina bi ewo ho fa wani tira chimota de kwansawem kanene afra ho no ensawem baria 0244 912 100 0244 912 100 said mekoi adaroma Yadama say ama mumoniti a yesori swedie Mickey the triple darling oba betnemu eho Mickey ni wa okay and yana DJ Tozik Magdalene osay ajmai otnemu ewo need FM or Pius Bedu Banse no what to touch right no fe Kojo Hansen on also etemu ewo OKFM ho onso de nyom ebremo yadama se ama mumoniti a erade asomdie enka mu nyina na ebo no wate aye around the world yebesan abamakwem now some tune it in, turn it